आजच्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे भोमानेस भाऊ श्रीपाद नाईक सर, तसेच आमच्या मध्ये आसात आजच्या कार्यावळीची भोमानेस आशा आरोंदेकर मॅडम मागता विद्या सांके हांच्या लागीं तांच्यांनी मानान माचेर येवचें आनी तांकां फुलाचो तुरो दिवन तांचें बी स्वागत आमच्या वतीन करचें। परतून एकदा तुमकां येवकार। मागता बाय मंजुषा सांके हांच्या लागीं तांच्यांनी भोमानेस्त रुपा कुंकळकार हांकां फुलाचो तुरो दिवन तांकां येवकारचें। ताळी वाजोवपाक आयज कसलीच कंजूसपणां जावंक फावना। तशेंच मागता बाय पूजा श्रीखंडे हांच्या लागीं ताणें बाय वृषाली पार्सेकर आनी बाय निधी सांके हांकां दोगांकूय फुलाचो तुरो दिवन तांकांय बी आमच्या वतीन येवकारचें। पयले सुवातेर भोमानेस्त वृषाली पार्सेकर मॅडम आनी आमच्या मदीं आसात आमची आयच्या कार्यावळीची गुरू भोमानेस्त निधी बाय सांके। देव बरें करूं। कार्यावळ फुडें व्हरता आसतना मागता मानेस्ता लागीं तांच्यांनी दिवली पेटोवन आयच्या कार्यावळीची सुरवात करची। जांची आस आणि जांचो ध्यास म्हळ्यारूच समाजाचो विकास। एक सामान्य कार्यकर्ते जांच्यांनी फक्त गोंय गाजयलें ना तर आपलें नांव दिल्ली मेरेन पावयलें। हांव म्हणन एक सामान्य कार्यकर्ते जांच्यांनी हांव नको सपन पळयल्लें दिल्ली पावपाचें काय ना तें, पूण इतलीं वर्सां लोकांक मायेन मोगान उलोवन परतून निवडून येवपाचें काम केलें आनी ताच्या फाटल्यान तांचें जें श्रेय आसा तें तांच्या हांव स्वभावाक दितां। दर एकल्या मनशाक तितल्याच मोगान मायेन आनी आपुलकीन जाप दिवपी हडकोवपी, मागीर तांकां वय लागना। तो माणकुलो भुरगो आसलो आनी तो जाणटो मनीस आसलो जाल्यार सुद्दां त्या दोनी मनशांक तितल्याच मायेन आनी तितल्याच मोगान उलोवपी किंवा हडकोवपी किंवा आपलेपण दाखोवपी अशें आमचे भाऊ। म्हाका दिसता गोंयान काणकोण ते पेडणे मेरेन भोंवली जाल्यार भाऊक कोण वळखना असो मनीस ना, जांकां 0.1% सुद्दां गर्व ना अशें म्हळ्यार अवतिकाय जावची ना। हांव ह्या वेळार म्हज्या ऑर्गनायजर्साच्या वतीन पुराय आदरान ह्या वेळार हांव मागतां आमचे भाऊ श्रीपाद नायक हांच्या लागीं तांच्यांनी ह्या वेळार आपलें उलोवप करचें। नमस्कार। निधी स्कूल ऑफ डान्स यांच्या वतीनं आयोजित केलेल्या या भव्य महोत्सवाला व्यासपीठावर उपस्थित श्रीमती रूपा कुंकळकरजी, संस्थापिका व क्रिएटिव्ह डायरेक्टर गोवा डेकोर, श्रीमती आशा आरोंदेकरजी, संस्थापिका ग्लोबल टू लोकल व सत्वा सलून अँड स्पा तसेच राज्य अध्यक्षा ABWCI, श्रीमती वृषाली पार्सेकरजी, व्यास मॅनेजर व समाजसेविका, ज्याने या भव्य महोत्सवाचं आयोजन केलं आहे त्या संस्थेच्या निधी स्कूल ऑफ डान्सच्या डायरेक्टर तसेच प्रमुख सौभाग्यवती निधी सांखे, इथं उपस्थित
या अकादमीचे सर्व विद्यार्थी, त्यांचे पालक, उपस्थित मान्यवर बंधू भगिनी, कलाकार बंधू आणि भगिनी, सर्वांना परत एकदा प्रेमाचा नमस्कार करते. काल आपण देशाचा 79वा स्वातंत्र्य दिन साजरा केला. या स्वातंत्र्याचं खास वैशिष्ट्य म्हणजे तो गोकुळ अष्टमीच्या या दिनी, म्हणजे दोन्ही उत्सव एकाच दिवशी झाले. कालपासनं एक मनात विचार येत होता की श्रीकृष्ण जन्मांचं आणि या स्वातंत्र्याचं काहीतरी नातं आहे. आणि विचार करता करता मनात निश्चितपणे घटना डोळ्यासमोर आल्या. त्यावेळी 2 मिनिटात विशद करतोय, जास्त वेळ नाही घेत. ब्रिटिशांच्या आणि पोर्तुगीजच्या जोखडातून आम्हा सर्वांना मुक्त केलं ते स्वातंत्र्य सैनिकांनी. लाखो स्वातंत्र्य सैनिक यांच्या प्रयत्नामुळे आपण ब्रिटिशांच्या जोखडातून, गोव्यात पोर्तुगीजच्या जोखडातून मुक्त झालोय. आणि सहज असं झालं नाही. त्यांचा त्याग आणि बलिदान यामुळेच आपल्याला सर्व या गोष्टी मिळाल्या. आणि आपण या देशाला पुढे नेण्यासाठी सर्वांच्या सहकार्याने पुढे गेलो. आणि आज देशाची सद्यस्थिती एकदम उत्तम आहे असं म्हणायला हरकत नाही. की आपली अर्थव्यवस्था जगात 5व्या नंबरवर होती, ती आज हळूहळू 3-4 नंबरवर येण्याची शक्यता आहे. एवढा आपला विकास इथं होत आहे. आणि याचं हे सगळं श्रेय जे आहे ते फक्त कुठं राजकर्ते किंवा सरकार असं नसून प्रत्येक नागरिकाच्या सहकार्याने हे सगळं पुढे जात आहे. आणि म्हणूनच जे काही मिळालंय ते स्वातंत्र्य सैनिकाच्या माध्यमातून आपल्याला मिळालंय. आणि याला श्रीकृष्ण जन्माचं कुठं नातं लागतं हे जर आपण विचार केला, श्रीकृष्णाने आपण जेव्हा त्याची कथा वाचतो तेव्हा हे समजून येतं, कळून चुकतं की श्रीकृष्णाने सुद्धा मला वेगवेगळ्या राक्षसाच्या जाचातून मुक्त केलं. लहानपणापासून तुम्ही पुतना ऐकली, विषारी दूध पाजून कृष्णाला मारून टाकावं असा या कंसाचा हे होता. तिच्यापासून सुटका केली, तिला मारून टाकली. तो कंसापर्यंत मारत 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 शेकडो राक्षसांचा नाश करून ते पुढे गेले आणि समाजाला त्याच्या जाचातून सोडलं. हा एक जो पैलू आहे, हा पैलू मला वाटतं याच वर्षी आमच्या एकच दिवशी दोन्ही उत्सव आले. आणि याचं साम्य जे होतं ते हेच होतं की या सगळ्या त्रासातून लोकांना मुक्ती देणं, लोकांचं जीवनमान सुधारणं आणि जे काही सुख आपण समाजाला, देशाला देऊ शकतो ते दिलं. याच्या मागचा अर्थ एवढाच की मुद्दाम खास का उल्लेख करावा लागला, की याच्यासाठी उल्लेख करावा लागला की समाजाला कुठेतरी सामाजिक जाणीवेनं एकत्र ठेवणं, तेच कार्य मला वाटतं आज ही डान्स अकादमी करत आहे, निधी सांकेची करत आहे. आणि अशा याच्यातून सर्व मुलांच्या गुणांना कुठेतरी वाव देऊन त्यांना एक कुठेतरी राष्ट्रीय याच्यातून जोडावं, अशा तऱ्हेचं एक खूप मोठं कार्य आहे. हे मगाशी उल्लेख झाला माझ्या पूर्वीच्या वक्त्याच्या माध्यमातून, काय लहान सहान हे सोमयमाचं काम नाही आहे, परंतु ह्या सगळ्या मुलांना एक शिस्तीत आणि हे काही मोठं कठीण काम त्या उचलत आहे. त्याबद्दल तुम्हा सर्वांच्या वतीनं मी तिचे धन्यवाद मानतो. आणि पालकाचंही कौतुक करतो, कारण हे जे काय संस्कार आहेत हे पूर्वजांनी दिलेले हजारो वर्षाचे संस्कार आहे, त्याच्यात सगळं काही दडलेलं आहे. आणि या कुठेतरी संस्काराला आपण बांधी राहिलो तरच एक नागरिकाचं नातं आपण पूर्ण करू शकतो, समाजाला काही चांगलं देऊ शकतो. हा त्याच्या मागचा हेतू, शुद्ध हेतू त्याच्यातून निश्चितपणे दिसून येतो. आनंद घेत असताना हे लक्षात ठेवूया, नृत्य फक्त मनोरंजन नाही आहे, ते जीवनाचा, ऐक्याचा व सृजनशीलतेचा उत्सव आहे. हा महोत्सव आपल्याला परंपरा जपण्यासाठी आणि सांस्कृतिक वैभवाचा
स्वीकार करण्यासाठी ही त्याच्यातून आम्हाला प्रेरणा देतोय. या शुभेच्छासह मी सर्व कलाकारांना व या नेत्रदीपक सोहळ्यात सहभागी झालेल्या माझ्या मनपूर्वक शुभेच्छा देतो. हा महोत्सव असाच वाढत राहो, सर्वांना प्रेरणा देत राहो व भारतीय संस्कृतीचा प्रकाश संपूर्ण जगभर पसरत राहू अशी परमेश्वराकडे प्रार्थना करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. भारत माता. Good evening to all of you. It's such a pleasure to be here amongst all of you artists, parents, our beloved Bhau, Shripad Bhau, Nidhi, my friends, Rupa, Rishali. Thank you so much for inviting me once again, Nidhi. It's such a beautiful program. The moment I entered, I could feel the vibrant energy. Such lovely, colorful, and so vibrant all these participants were that I felt so happy. And actually, for dance always, gives me a lot of happiness, and I'm sure it does to all of you. I wish I could master this art, but nevertheless, I feel art, and dance is not just a form of art, but dance is something where you can express without words. It is such a beautiful art, you can express your emotions, any kind of emotions, without even saying a single word. And to all you parents here today, congratulations to you, because it's your dedication, your encouragement, and your discipline that today your children, your siblings, your partners, your parents, I think in some cases, in case of Nidhi, it would be even the sons would be so proud of her. So it's because of you all that you all are encouraging all of them to come into this field. And for all the artists here today, for all the children here today, whether you go ahead and take it up, dance as a profession or as a passion, it will always give you joy. It will always give you confidence. And I would like to congratulate Nidhi also, because I have seen her. Nidhi is not just, she's a guru, all-rounder guru, I should say, not just in dance, because she works so hard, she's so focused, and she puts everything together. This is the second year that I'm coming, and it's so beautiful. I really must say that you're doing a great job, Nidhi. You're reaching out with your art to everybody, and you're a great guru. And keep it up. I wish you all the best. I wish you, great laurels and great heights to your dance school, and keep growing. And to all the children here, all the best. Like she said, we'll not take much of your time, because we are all looking forward, including me, to all the performances. So thank you very much once again for inviting me. Thank you so much, ma'am. फुडले सुवातेर आमचे मदीं आसात आमची मानाची सोयरी भोवमानिस्त वृषाली पार्सेकर मॅडम, जी ओनर आसा हॅप्पी इन्व्हेस्टमेंट हाची, तशेंच इंडियन बेस्ड प्रोफेशनल फायनान्शियल प्लॅनिंग म्हणजे म्युच्युअल फंड्स, इक्विटी, रियल इस्टेट अशें आपल्या हातान हाताळपी आनी मल्टी टॅलेंटेड विमन म्हळ्यार अवतिकाय जावची ना. प्रेझेंटींग बिफोर यू मॅडम वृषाली पार्सेकर. Good evening all. Nidhi Sankhe, our chief guest for today, Shri Shripad Bhau Naik, Asha Arandekar, Rupa Kumkodkar, dear students and all parents. I would like to just start with a story. I'll just take 2 minutes, so it'll be nice if you silently listen. There was a beautiful and very talented Russian ballet dancer, and she used to perform great, and she was famous all over the world. And when one interviewer asked her, how do you perform so beautifully and how did you start? And that is the time she told, when she was small, maybe in first or second standard, she used to be in the class all over the place. She used to literally fidget around and disturb everybody. So the teacher tried to tell her to sit in one place, and it was not possible. So finally they told her parents
that see, she's not listening, and I think there is some problem, you should take her to a doctor. So her parents took her to a doctor, and when the doctor checked her, he said, we need to talk. Let her be in the room, we will go outside. And he just put on the music and he went out. And when they saw from the window, the girl was beautifully dancing. So then the doctor explained, there's nothing wrong with her. She's a dancer from the heart. So she needs to move to think. She needs to move to express. I'm sure a few of you will be like that. So that's how she said she was lucky that her parents took her to the right doctor and the right doctor diagnosed her that there's nothing wrong. You don't put her to a regular school, you put her in a dance school. And that's why she ended up becoming a beautiful ballet dancer, not just making herself happy, but spreading happiness around the world. I'm sure your talented teacher, Nidhi Sanke, who's done MA in dance and wants to do PhD, I'm sure she also expresses a lot of joy with her dance and teaching all of you. And they say Guru Shishya Parajay. So the highest Guru Dakshina you can give a Guru is you surpass the Guru. So I'm sure one of the students may perform or make dance as a career and even surpass the Guru Nidhi. As students here, I would just like to tell you all one thing. Academics and studies is one thing, but whether it is dance, music, instruments, sports, everything helps you to focus better, helps you to concentrate, which eventually helps you in studies. So I think you are very lucky that there is an efficient guru to teach you. There are your parents who are encouraging you. Picking, dropping is not an easy task, and you should make most of the opportunity. And the parents around here, I would like to say, you have identified maybe one passion in your child, which is dance, but not every child is good at academics. So if your child is good at dance or sports or music, whatever they are passionate about, do encourage them, and that will go a long way. So if you want to know about me, I think you can surely Google me. But what is not on Google, the awards, everything is there, but what is not in Google, let me just sum up in one line, is from childhood I have been very good at all competitions, whether it's elocution, storytelling, fancy dress, everything, getting out prizes. So that, thanks to my mother and my aunt. But as I grew up, whether it is JCs or BNI or all sorts of associations which is say I have been into, has helped me to grow as a person. In my profession, I am helping others to make their dreams come true, to make their children's dreams come true. But me as a person, from BSc microbiology to pathology and then travel as a passion, ended up in finance as a financial consultant because that's in my genes. So I am just telling you this because children's interest changes, opportunities they get are vast. So do encourage your children, teach them to dream big, and the sky is the limit. Thank you. देवगारेकर मॅडम, आमच्यामध्ये आसात वुमनिस्ट रुपा कुंकळकार मॅडम, जी आर्किटेक्चर, इंटिरियर डिझायनर तशेंच फावंडर ऑफ गोवा डेकर, आनी प्रामुख्यान सांगचें म्हळ्यार लोकल आर्टिस्टांक माची दिवपाचें काम जी करता जाल्यार वुमनिस्ट रुपा कुंकळकार मॅडम. मागता तांच्या लागीं तांच्यांनी ह्या वेळार आपलें उलोवप करचें. A very good evening to all the esteemed guests, Honorable Minister of State, Government of India, Shri Shripad Naik, and my dear friends. At the outset, I would like to wish all of you all warm wishes of Janmashtami today. And
Very warmly, I would like to congratulate our dear friend and neighbor, extremely talented, warm-hearted, very enthusiastic personality, Nidhi Sankhe, for mentoring all the students who will be performing here today on stage. To nurture all these students for the future generations to keep this art of classical Bharatanatyam alive is a feat in itself. Being very deeply connected to art, culture, history, heritage and traditions of Goa, during COVID, I started this decor store called Goa Decor with the sole intention of reviving, it was during 2020, of reviving some lost culture, heritage of Goa through different products for which I had to be connected to different skilled artisans all over Goa. I had to hunt them, and today I'm very fortunate to be associated with many skilled artisans of Goa. Art, I believe, has to be encouraged, promoted and empowered, given a platform. So today I feel very proud of Nidhi to give this platform to her students to showcase their talent and keep forward this art and bring it for the future generations. Not only today in Goa, but tomorrow her students can take it beyond Goa towards all across India and maybe beyond India also. Right? I take this opportunity to acknowledge the musicians today who will be performing and enriching the dances today and make the dances even more soulful. Art in any form, maybe sculpture, maybe fine art, maybe dance, maybe music, has to be encouraged. And I'm really super proud of Nidhi to take forward this step to encourage the classical Bharatanatyam dance in Goa here. And I'm sure today will be a very entertaining and a memorable evening for all of us. I thank Nidhi for inviting me here to this special occasion, and thank you all.
ತರಿಗಿಡದಗತೋಂ ತಚ್ಚಂ ತರಿಗಿಡದಗನಂ ತಚ್ಚಂ ತರಿಗಿಡದಗದಂ ತಂ ತಚ್ಚಂ ತರಿಗಿಡದಗದಿಂ ದಿಂ ತಚ್ಚಂ ತರಿಗಿಡದಗತೋಂ ತೋಂ ತಚ್ಚಂ ತರಿಗಿಡದಗನಂ ನಂ ತಚ್ಚಂ ತರಿಗಿಡದಗತಾಂ ತರಿಗಿಡಧೀಂ ತರಿಗಿಡತೋಂ ತರಿಗಿಡನಂ ತರಿಗಿಡದಾಂ ದಾಂ ತರಿಗಿಡದೀಂ ದಿಂ ತರಿಗಿಡತೋಂ ತೋಂ ತರಿಗಿಡನಂ ನಂ ತರಿಗಿಡ ತಗತ್ತರಿತಜಂ 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 ತಗಜುಡುದಾಂ ತಗತ್ತರಿತಜಂ 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 ತಗಜುಡುದಾಂ ತಗತ್ತರಿತಜಂ 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 ತಗಜುಡುದಾಂ ತಗತ್ತರಿತಜಂ 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 ತಗಜುಡುದಾಂ ತತ್ತರಿಗಿಡ ತಿತ್ತರಿಗಿಡ ತೋಂ ತರಿಗಿಡ ನಂ ತರಿಗಿಡ ತೀಂ 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 ತತ್ತೀಂ ತಕತೀಂ ತಕಚಂ ತಕಣಂ ತತ್ತರಿಗಿಡ ತಿತ್ತರಿಗಿಡ ತೋಂ ತರಿಗಿಡ ನಂ ತರಿಗಿಡ ತೀಂ 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 ತತ್ತೀಂ ತಕತೀಂ ತಕಚಂ ತಕಣಂ ತರಿದಗ ಜೊಡು ತಕತಾಂ ತರಿದಗ ಜೊಡು ತಕತಾಂ ಜೋಡು ತಕತಿಮಿತಾಂ ಜೋಡು ತಕತಿಮಿತಾಂ ತಿಮಿ ತಕತಾಂ ತಿಮಿತಗತಾಂ ತತ್ತಡಾಂಗು ತಕಜಂ ತಡಾಂಗು ತಕಜಂ ತಡಾಂಗು ತಕಜಂ ತರಿಗಿಡ ಮುದಕರಾತ ಮೋದಕಂ ಮುದಕರಾತ ಮೋದಕಂ ಸದಾ ಸ್ತುತಿ ಸಾಧಕಂ ಕಲಾ ಸಜಾವತಂ ಸದಂ ವಿಲಾಸಿ ಲೋಕರಕ್ಷಕಂ ಮುದಕರಾತ ಮೋದಕಂ ಸದಾ ಸ್ತುತಿ ಸಾಧಕಂ ಕಲಾ ಸಜಾವತಂ ಸದಂ ವಿಲಾಸಿ ಲೋಕರಕ್ಷಕಂ ಅನಾಯಕೈಕನಾಯಕಂ ವಿನಾಶಿ ದೇವದೈತ್ಯಕಂ ನರಾಶುಭಾಶುನಾಶಕಂ ನಮಾಮಿತಂ ವಿನಾಯಕಂ ಅನಾಯಕೈಕನಾಯಕಂ ವಿನಾಶಿ ದೇವದೈತ್ಯಕಂ ನರಾಶುಭಾಶುನಾಶಕಂ ನಮಾಮಿತಂ ವಿನಾಯಕಂ ನಮಾಮಿತಂ ವಿನಾಯಕಂ ಅನೇತರಾದಿಕರಂ ನವೋ ಮತ್ಸುಧರಿಣೆ ಜಗಂ ನದಾತಿ ಕಾಪದುತ್ತಗಂ ನದೇತರಾದಿಕರಂ ನವೋ ಮತ್ಸುಧರಿಣೆ ಜಗಂ ನದಾತಿ ಕಾಪದುತ್ತಗಂ ಸುರೇಶ್ವರಂ ನಿಧೀಶ್ವರಂ ಗಣೇಶ್ವರಂ ಗಣೇಶ್ವರಂ ಮಹೇಶ್ವರಂ ತಮಾಶ್ರಯೇ ಆಸ್ಪದಂ ನಿರಂತರಂ ಪತಾಕ ತ್ರಿಪತಾಕ ಅರ್ಧಪತಾಕ ಕರ್ತರೇ ಮೋಹಕಃ
मुष्टिश्च श्रीकारा कपिता कटका मोहकः सूचे चंद्रकला पद्मकोश सर्पशीर्ष मृगशीर्षम् सिंहमुहकः काङ्गूलम् फलपद्मा चतुर् भ्रमरम् हंसास्यम् हंसपक्षो विघ्न विनायक पाद नमस्ते
So
ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಶುಭ ದೇಡಿ ದೇಡಿ ಪರ
जालम्